வணக்கம் நண்பர்களே, மீண்டும் ஒரு வீடியோவில் சந்திப்பதில் மகிழ்ச்சி. ஆக்சுவலாக லாஸ்ட் கிளாஸில் we discuss about the introduction about the Newton law of motion and Newton first law. So then Newton law of motion, that is foundation of classical mechanics. Then Newton first law, that should be the law of inertia. Okay, so from that continuation we have to discuss about the Newton second law. So this one a familiar one, then force equal to mass into oscillation. This is the most important. Then what is the correct statement? The rate of change of momentum is directly proportional to the applied force and take place in the direction of force. So what is the mathematical form? And then F equal to, that is force into mass into oscillation. So that is the most important. You have to remember these two results. When the force should be a greater, the oscillation is also greater. So if the mass is greater, the oscillation is smaller. So nariya problem based upon this result. Okay, for example, then example trolley oscillate faster than a loaded trolley for the சேம் ஃபோர்ஸு. ஸோ அதாவது பார்த்திங்கன்னா, ஸோ இந்த நியூட்டன் இரண்டாம் விதி என்னன்னு சொல்லுதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஒரு பொருள் எவ்வளோ அதிக விசை கொடுக்கின்றோமோ அதுக்கேற்ற மாதிரி தான் என்ன இருக்கும், அது இயக்கமும் மாறும். ஸோ அந்த மாற்றம் விசை கொடுக்கப்பட்ட திசையிலேயே நடக்கும். ஸோ அதை எப்படி நம்ம கணக்கீடு பண்ணலான்னா, விசை விச் இஸ் ஈக்குவல் டு தென் திரள் இன்ட்டு துரிதம். ஸோ அதை நம்ம தமிழில் சொல்லுவோம். ஓகே, ஸோ உதாரணம் பார்த்திங்கன்னா, அதாவது ஒரு காலியான வண்டியும் இல்லை பாரம் நிறைந்த வண்டியை விட அதிக விசை சீக்கிரமாக வேகம் எடுக்கும். ஓகேவா? ஸோ நம்ம ட்ராலி நம்ம பார்த்துருப்போம். சரிங்களா? நம்ம அந்த ட்ராலியில் வந்து நம்ம எதுவுமே வெயிட் இல்லாமல் நம்ம தள்ளணும்னா ஈஸியாக தள்ளணும். ஸோ அதிலே ஒரு 10 கிலோ 20 கிலோ வச்சு நம்ம தள்ளணும்னா இட் ஷுட் பி a different. ஸோ அதை தள்ளுறதுக்கு கொஞ்சம் we have to give more force. That is the example. The empty trolley oscillate faster than a loaded trolley for the same force. So this is the Newton second law. So the most important you have to remember that then force equal to mass into oscillation. That should be the two result is most important. Okay, so the Newton third law, this is a familiar one. Then every action there is an equal and opposite reaction. So the important point, then action and reaction acts on different bodies, so they do not cancel each other. So then example, then walking, then recoil of a gun, then rocket propulsion. So these are all the examples for Newton third law. ஸோ அதாவது இந்த நியூட்டன் மூன்றாம் விதி என்ன சொல்லுதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஒரு செயல் நடந்தால் அதற்கு சமமான எதிர் செயலும் கண்டிப்பாக இருக்கும். ஆனால் அது வந்து எதிர் திசையில் தான் இருக்கும். ஓகே, முக்கியமான விஷயம் நீங்கள் என்னென்ன இதில் பார்த்தீங்கன்னா, தென் செயலும் எதிர் செயலும் வந்து ரெண்டுமே வெவ்வேறு பொருட்கள் நடக்கும். அதனால் ஒன்றோட ஒன்று அது ரத்தாகாது. ஓகேவா? தட் இஸ் த இம்பார்ட்டன்ட். Then some of the examples. Okay, we have to go through it. So remaining we discuss in next classes. Okay, thank you.